discuss the various features and blocks related to the 8051 microcontroller. Now, in today's lecture, we are discussing regarding the architecture of an 8051 microcontroller. So, as we are knowing that the 8051 microcontroller consists of different IO ports and various peripherals like interrupts, serial port, crystal oscillator externally connected to the two pins, and some registers called as SFRs, memory related to program storage purpose and temporary data accessing purpose, and some temporary registers like program counter, stack pointer, and data pointers. So, including all these points or peripherals, architecture of an 8051 is constructed in such a way that where we can analyze from this diagram. The screen is visible to you? Okay. So, in this architectural diagram or architecture of an 8051, ports are segregated in two sides of an 8051 architecture. As if we are seeing that the bottom side consists of port 1 and port 3, and at the top portion indicates that port 0 and port 2. And if we are seeing that the pin diagram of an 8051 microcontroller, which is constructed in DIP package, that is dual inline package, in that also the 20 pins, first 20 pins 1 to 20 are constructed at a one side, and next 20 pins, that is 21 to 40 pins, are constructed in the second side of an 8051 microcontroller. So according to that, here in construction also it is specified that the ports are assigned or allocated to at different sides, and the various blocks associated with these ports and ALU operations, they are also indicated in the architecture. So if we are seeing from the bottom side, and if consider that port 1 and port 3 are the ports which require 8 driver circuits, that is for each port, that is each port consists of 8 IO pin. So based on these structures, each port pin requires a latch circuit. So the port 1 driver circuit and along with the latch circuit both includes to form as an IO port. So based on the operation, we have to carry out the particular pin from any port as input pin or as an output pin. So here indicated that port 1 drivers and 8 pins are there, and they are showing in bidirectional arrows. Bidirectional in the sense of they may act as a transfer the data from controller to outside or receive the data from outside to controller. That's why the arrow indicated in both directions. So if we are considering the structure like this C type of structure, reverse C, that is from bottom left to right, and again right bottom to right top, and then right top to left top. So in this way we proceed to draw the structure, that is architecture of an 8051 microcontroller. Then it is somewhat easy to identify the various blocks. So before starting to draw, if we are considering ports at bottom side 2 odd numbers 1 and 3, and ports at top side that is even number, that is 0 and 2. So to drive these ports, drivers and latch circuit is there for each port. So consider that 8 pins, after that 8 pins are associated or connected to the driver circuit, and this driver circuit is again connected with the latch circuit for the respective ports. So 4 blocks related to the ports are shown by red and yellow color, and after that the latch circuits
from both sides, that is top side as well as bottom side, they are connected with a line. So just consider that reverse C, or instead of D, D's vertical line is absent. So D shaped line is there, and for that line we have to, most of the components or blocks need to be connected. So ports are connected to the that particular line from bottom as well as top side. After that, if we are moving from a bottom side, right bottom side in upward direction, in that case for processing data pointer is required, that is we considered as a, or nominated as DPTR. DPTR is used to access the contents from 16-bit data, 16-bit data. So DPTR is the first block. After that, to increment or to identify the memory locations, program counter is required to identify the next memory location through which we are able to execute an instruction, or CPU is able to execute, or next instruction will be executed by an CPU is indicated by program counter, and that program counter needs to be incremented after execution of that particular current memory location, that is current instruction. So PC incrementer is nothing but program counter incrementer. Next section related to the temporary storage purpose, that is buffer section is there to hold the data for the temporary purpose while we performing most of the times and ALU operations, or some contents they are analyzed as an input and need to delivered or stored at some memory location. So buffer section is there, and as we are knowing that memories are also available, that is program memory as well as data memory, that is called as RAM, and program memory is called as ROM. So to identify the address of an program memory, program address register is there. So starting location as well as from starting to end of the program memory section. So calculating the program address, one block is there called as program address register. So these are the vertical blocks if we are considering from bottom right to in upward direction, that is top right. So just a minute, hold, I will check anyone is there in waiting room. No, maybe off. Okay, so see, in this case where the program memory used in 8051 is flash type of program memory, here the program memory is having different types, that is one time program only, that is ROM only, and ROM includes only single time writing, that is whenever we write an instruction to and program memory, after that we are not able to modify that particular memory. So permanent, it is one time writable only. After that writable and erasable, EEPROM, erasable program memory. So we are able to erase the program which is earlier stored. So it is called as EEPROM, erasable program memory. After that electrically erasable, that is E2PROM, electrically erasable program memory, that is whenever we delete the earlier program and we want to store the next updated version of an program, in that case we are using EEPROM or E2PROM. So where E2PROM is nothing but electrically erasable, means electrical signals are passed to clear the contents loaded at the program memory. And next type of program memory is flash type of program memory. So flash type of program memory consists of a erase cycle that is very fast using flash UV cycle, and with the help of that erase cycle the program memory is cleared within a fraction of second or within very less millisecond time interval.
as we are comparing with the EEPROM and flash type of program memory, in that case flash type of program memory is more efficient, or it consumes less time to erase the memory. So flash type of program memory is more popular as compared to the EEPROM. So after that, if we are seeing from left side in top direction, before that C-shaped line or D line whose vertical segment is absent. So simply say reverse C or like that, or D whose vertical line is absent. Here I'm talking about this line, this and this. So we are generally considering this shape, reverse C, and at that time generally consider from bottom side port 1 and port 3, and top side port 0 and port 2. So for that line we have to connect these 4 ports along with the latch blocks, and from right bottom to upward direction DPTR, program counter incrementer, buffer and program address register. So these are the blocks associated with memory operations. So all these blocks are related to the memory. So these are required to access memory, read memory, write memory contents, that is identifying address or identifying data, copy data, load data, store data, whatever. So all these functions are related to this block are memory related operations. And here your first memory, that is RAM type of memory. So accessing either RAM or ROM. So here ROM is nothing but your flash. So RAM is accessed with the help of RAM address register, and ROM, that is here we use the word flash memory, that is nothing but your program memory. So flash memory is also accessed with the help of program address register. So for accessing both data memory, that is RAM, as well as program memory, we require address registers, and they are both registers are connected to respective memory sections or blocks. So left side, that is before port 0 RAM is there, and after port 2 ROM is there, which is called as flash type of memory. So both sections are again connected to this C type of line or reverse C type of line. So this is related to the outer part or outside direction of that particular reverse C section. After that we go inside that. Okay, so inside that, where most important block is ALU. Here if we consider the ALU, draw in between little bit lower side ALU, that is arithmetic and logical unit. For ALU it is necessary to use accumulator. Okay, for various ALU operations, accumulator is one of the register which is considered as a operand 1, and another operand may be other register, either B register, temporary registers, or registers from various register banks, that is R0 to R7 form register bank 0, bank 1, bank 2 and bank 3. So these registers need to be interconnected with the ALU. So in this section, temp1 and temp2, these two registers are connected to the ALU, and these two registers are nothing but temporary register 1 and temporary register 2, and these two registers are also in association with two basic registers which are permanently available with the CPU of an 8051, that is accumulator ACC, called as or nominated as ACC, and second register is B type register or B register, simply we say that, as we have already seen or known that 8051 is an 8-bit microcontroller because the accumulator used for various operations having the capacity of 8 bits only. So due to the size of accumulator is 8 bit, we consider that 8051 is an 8-bit microcontroller. Okay, and the register next to the accumulator is also a 8-bit register, that is register B, register accumulator, and temporary register 1, temporary register 2. All these 4 registers are having the bit capacity of 8 bits, and
due to this, they are able to process the various data related to the memory or IO ports only 8 bits, or we simply say that the 8-bit data is processed with the help of CPU of an microcontroller. So CPU consists these blocks: ALU, temporary registers, accumulator, and B register. So you have to connect temporary register 1 and 2 to the ALU, again accumulator to the ALU, and here B is connected to that particular this line, and with this B register is also able to interact with CPU with the help of either accumulator or direct data copy with the help of temporary registers. Okay, and after every ALU operation, if you are knowing that whenever result is generated, some contents of an PSW, program status word, here the word used or register used is PSW, program status word. So whatever the status is there of an ALU operation is recorded or maintained in that particular 8-bit register. The PSW register consists of parity flag, whether the result consists of odd number of ones or even number of ones. According to that, parity is set. After that, zero flag. If result of an ALU operation becomes 0, that is accumulator becomes 0, in that case zero flag will be activated, that is set to 1. After that, auxiliary carry and carry flag. So auxiliary carry and carry are the bits generated while ALU operation is going on, and when auxiliary carry is generated when a bit or carry is generated from lower nibble to higher nibble. Lower nibble in the sense of from D3 to D4, from bit 4 to bit 5th, lower nibble to higher nibble. If carry is generated, then auxiliary carry is set, and when carry is generated from 8th bit, that is D7, if we are considering the data bits from D0 to D7, that is 8-bit data, and when the carry is generated from D7 to D8, that is next byte, in that case carry flag is set. So these flags are associated in PSW registers. So PSW is interconnection with ALU. So every time status of an PLU changes whenever ALU result changes, either in setting the flags or resetting the flags based on the result, that is result is 0, non-zero, carry generated, not generated, auxiliary carry generated, not generated, parity is odd, even. So based on that, PSW assigns 1 or 0 to respective flags. So this is related to CPU, and if we are considering that some peripherals, as we have already drawn in the block diagram, that is interrupt, serial port, timers. So they are not physically showing, so they all shown in the one block, that is interrupt, serial port, and timers. So they are also connected to this particular reverse C structured line. Okay, and one more section is related to the stack. Okay, so stack pointer is also connected with that particular line. This line is also called as a control line or line segment, which interacts with all the peripherals or all the blocks of an 8051 microcontroller. So this is related to the CPU and some peripherals and stack pointers. After that, we move towards this timing and control and instruction registers, where in case of timing and control, first and most important block is oscillator. So crystal type of oscillator is connected for generation of clock pulses, and this crystal oscillator is connected by two lines, that is XTL1, XTL2 with the microcontroller's pins, that is here in case of 8051 pin number 18 and 19 are the two pins which are allocated for the connection of crystal oscillator, and along with the capacitors, two capacitors are also in connection with the crystal oscillator. So some control signals, if we are zooming this, so this
program store enable, address latch enable access, that is external program memory or data memory access enable is done with the help of EA bar, and last one is reset signal. So these all signals are associated related to the resetting the controller or giving the CPU's charge to the external memory or internal memory based on the EA status. And for writing the program, PSEN bar is used, program store enable, and also for programming and accessing the address, that is ALE section is there. So this is related to architecture. One more diagram is there in next block. If you want to draw from this, then also no problem. So somewhat broader letters are there, but here timing and instruction is not clearly visible. All other blocks I think visible clearly. So as per your requirement, you take either this or this. So generally simply consider that here also mentioned in black colored. So this section you have to first draw this, then draw bottom registers port 1, port 3, latches, and then drivers, and draw the 8 lines. Sorry. Okay, and similar for top side, that is port 0, port 2, and then their latches of port 0, latches of port 2, and they should connect to this black colored line. Okay, and then you go for the memory related operations like these. So they are connected each other, that is DPTR, program counter incremented buffer, and here program address register. So here program memory is there, flash is nothing but your program memory. So it is called as program address register. Similar for RAM, that is data memory, additional register is there for identifying the RAM address, that is RAM address register. So in or besides the port 0 and port 2, program and data memory is there. After that, stack pointer and these two blocks, that is interrupt, serial port, like this, and these are the your CPU section. So ALU, ACC, B, temporary register 1 and 2. Okay, so have you drawn it or you need some time interval? 5 minutes? Hello? No problem then. Then good for me also. If you are drawing afterwards, no issue. Yes, please. आवाज येत नाही. नेटवर्क इशू, वाय? हा, केलं की ऍड आता मी बघितले. कसं आहे ते मला स्क्रीन मध्ये दिसले असते तरी काही प्रॉब्लेम नव्हता. काय होते, आता दिसले मी ऍड केलेत. अजून कोण असेल तर सांगा. झाले ना सगळे? नाही कोण आता? ओके, सो सी, आता तुम्हाला ज्या पद्धतीने ड्रॉ करायला इझी वाटेल त्या पद्धतीने ड्रॉ करा, काही अडचण नाहीये. फक्त लक्षात ठेवायचं की आपल्याला 4 पोर्ट आहेत, म्हणजे पोर्ट पिन सगळ्यात आउटरला असतील, ज्या आपल्याला आयसी ला पिन बाहेर दिसतात, आणि त्याच्यानंतर त्याला ड्राईव्ह करणारं सर्किट पाहिजे ट्रान्झिस्टर ओरिएंटेड. सो त्याचा एक ब्लॉक काढायचा आहे. पोर्ट 0 असेल, पोर्ट 1 असेल, ड्रायव्हर, आणि तो जो काही ड्रायव्हर असेल तो लॅचला कनेक्ट करायचा आहे फॉर ॲक्सेसिंग द व्हेरियस ब्लॉक्स. सो पोर्ट ड्रायव्हर, पोर्ट लॅच, लॅच म्हणजे इंटरनल पार्ट असेल, आणि तो जो मी नेहमी आता सांगितले तुम्हाला की या शेपमध्ये एक लाईन ड्रॉ करा आणि त्याला कनेक्ट करा, आणि सगळे ब्लॉक हे त्यालाच कनेक्ट करायचे. असे जस्ट इमॅजिन करा. मग ते असं करायचं की ही जी लाईन दिसते ब्लॅक कलरची, तशी एक ड्रॉ करून घ्यायची इनिशियली. त्याला मग लॅच 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 4 लॅच काढा, वरती 2 आणि
खाली 2 आणि त्या 2 लॅच ज्या आहेत त्या प्रत्येक लॅचला एक एक पोर्ट ड्रायव्हर म्हणून आणि मग त्याच्यानंतर त्या पोर्ट ड्रायव्हरला 8 पिन काढायचे. हे झाले पोर्टचं स्ट्रक्चर. पोर्ट ड्रॉ झाल्यानंतर पोर्टच्या डाव्या बाजूला म्हणजे आपण समोर आपल्या नोटबुक आहे असं समजून डाव्या बाजूला डेटा मेमरी रॅम ही रॅम ड्रॉ करायचा ब्लॉक. ते रॅम ॲक्सेस करण्यासाठी एक रजिस्टर लागणार आहे. त्याला नाव दिले आपण रॅम ॲड्रेस रजिस्टर की बाबा कुठून कुठंपर्यंत मेमरी अवेलेबल आहे काय काय आहे. तर त्याला आपण असं समजू एक रजिस्टर आहे ते रॅमसाठी लागते म्हणून हे रॅम ड्रॉ केलं की त्याला एक रजिस्टर ड्रॉ करायचं आणि ते रजिस्टर त्या ब्लॅक कलरच्या लाईनलाच ड्रॉ करायचं. रॅम सुद्धा जोडायची कुठं त्याच ब्लॅक कलरच्या लाईनला. याच्यानंतर पोर्ट 2 नंतर उजव्या कोपऱ्यात आपल्याला प्रोग्राम मेमरी पाहिजे प्रोग्राम स्टोअर करण्यासाठी. सॉरी ओके सो हिअर प्रोग्राम मेमरी. मग त्यालाच काय कुठल्या टाईपची प्रोग्राम मेमरी वापरली इथं फक्त EEPROM किंवा E2PROM हे न वापरता त्याचं नेक्स्ट व्हर्जन वापरले फ्लॅश टाईप ऑफ प्रोग्राम मेमरी जेणेकरून तुमचं इरेजिंग फास्ट होईल. वन टाइम इरेज म्हटलं की लगेच इरेज होईल. ओके म्हणून ही फ्लॅश मेमरी आहे. जसं की रॅमला रजिस्टर काढलंय तसंच प्रोग्राम मेमरीला पण एक रजिस्टर लागेल त्याला काय म्हणायचं प्रोग्राम ॲड्रेस रजिस्टर. ओके किंवा ॲड्रेस रजिस्टर दोन्ही ठिकाणी फक्त म्हटलं नाही आठवलं तरी चालेल. फक्त हे कशासाठी यूज करतो आपण ॲड्रेस आयडेंटिफिकेशन करण्यासाठी प्रोग्रामचा प्रोग्रामला डेटाचा डेटाला दॅट इज रॅमचा रॅमला. आता हेच ऑपरेशन करत असताना मेमरी ऑपरेशन करताना बफरिंग एक लागणार आहे आपल्याला की डेटा जर CPU बिझी असेल किंवा जेव्हा आपण 8 बिटच्या ऐवजी 16 बिट यूज करतो DPL DPH रजिस्टर्स तेव्हा काही केसमध्ये आपल्याला बफरिंग इज इम्पॉर्टंट असतं. मग त्या केसमध्ये बफर सिग्नल यूज करतो आपण म्हणून तिथे एक बफर ब्लॉक काढलेला आहे तो कनेक्ट केला परत या ब्लॅक कलरच्या लाईनला. त्याच्यानंतर प्रोग्राम काउंटर आणि प्रोग्राम काउंटर इन्क्रीमेंट हे दोन्ही खालीवर झाले तरी चालतील. हे सगळेच फक्त मेमरी ॲड्रेस रजिस्टरचा जो आहे तो यालाच कनेक्ट. ओके आणि बाकीचे जे दोन आहेत म्हणजे प्रोग्राम काउंटर इन्क्रीमेंटेड आणि प्रोग्राम काउंटर हे जर अप अँड डाऊन झाले सिक्वेन्स पुढे मागे झाला नो प्रॉब्लेम. बफर प्रोग्राम काउंटर आणि इन्क्रीमेंटर हे तिन्ही खालीवर होऊ द्या काही अडचण नाहीये. आणि त्याच्यानंतर सगळ्यात लास्टला असणारे डीपीटीआर इव्हन खालीवर झाला तरी चालेल फक्त ब्लॅक कलरची लाईन डीपीटीआरला लागते कारण डेटा आपण त्याच्याकडून घेतोय सीपीयू कडून आणि सीपीयू ला डेटा देतोय हे डीपीटीआरचं काम आहे. आणि तो डेटा कुठून ऍक्सेस होणार आहे मग प्रोग्राम काउंटर त्याला पॉइंट करेल किंवा बफर मधून डेटा येईल रॅम मधून येईल किंवा रॉम मधून येईल व्हॉट एव्हर. सॉरी क्लिअर आहे आता. हॅलो मे ऑडिएबल ऑल ऑफ यू. हॅलो येतोय का आवाज. ओके ओके. मीन वाईल जेव्हा तुम्हाला कधी वाटेल ना प्लीज मला इन्फॉर्म करा. सो आता हे 3 ब्लॉक जे सांगितलेत बफर प्रोग्राम काउंटर आणि प्रोग्राम काउंटर इन्क्रीमेंटेड त्यांचा सिक्वेन्स खालीवर होऊ द्या काही अडचण नाहीये. फक्त डीपीटीआर तो पण मध्ये आधी कुठे आला तरी चालेल फक्त लक्षात एक ठेवायचं डीपीटीआर हा आपल्याला त्या ब्लॅक कलरच्या लाईनला म्हणजे डायरेक्ट सीपीयूशी कॉन्टॅक्टमध्ये यायला पाहिजे म्हणून तो ॲरो काय पाहिजे सीपीयू कडून डीपीटीआर कडे आणि डीपीटीआरचा परत हे सगळे मेमरीला जातील. हे आउटर जी लाईन कनेक्ट केलेली आहे एकमेकांना कनेक्ट केले सगळे आणि ती प्रोग्राम ॲड्रेसला दिलेत म्हणजे डीपीटीआर परत काय करणार आहे मेमरी कडून ऍक्सेस करणार डेटा आणि परत सीपीयूला देणार किंवा सीपीयू कडून डायरेक्ट डेटा मेमरीमध्ये सुद्धा तो स्टोअर करणार. हे तुमचे राईट साईड असेल जे वेगळे वेगळे ब्लॉक आहेत ते सगळे रिलेटेड टू द मेमरी असतील. आता हे आउटर साईड आपण क्लिअर केली परत एकदा आणि आतमध्ये 2 ब्लॉक आहेत राईट साईडलाच त्याला व्हर्टिकल लाईनच्या जवळ असं समजा. एक आहे स्टॅकचा दुसरा असेल व्हेरियस जेवढे काय तुम्हाला ब्लॉक काढू वाटतं ते इंटरप्ट सिरियल पोर्ट टायमर्स हे ब्लॉक काय करायचे तुम्ही इथं ड्रॉ करायचे हे 2 आणि परत ते स्टॅक पॉइंटर इथं कनेक्ट केला काय इथं व्हर्टिकल लाईनला कनेक्ट केला काय काही प्रॉब्लेम नाहीये कनेक्ट करा. आणि सिरियल पोर्ट आणि हे जे आहेत इंटरप्ट वगैरे ते एक तर इथं कनेक्ट करायचे या लाईनला आणि ही एक व्हर्टिकल लाईन दिसते तुम्हाला ही. आता ही का कनेक्ट केलेली आहे जर तुम्ही आपण नेक्स्ट पॉइंटमध्ये पिन डायग्राम पाहू तर पिन डायग्राम जी आहे ती पिन डायग्राम काय आहे तुमची तर पिन डायग्रामला हे वेगवेगळे स्ट्रक्चर आहेत दॅट इज इंटरप्ट आहेत INT0 INT1 टायमर 0 टायमर 1 रीड ऑपरेशन राईट ऑपरेशन हे सगळे कुठे आउटसाइड कनेक्ट केले पोर्ट 3 च्या पिन आहेत ह्या सगळ्या 10 11 12 13 14 15 लाईक दिस. आता ह्या सगळ्या पिन्स कुठे आहेत त्या पोर्ट 3 ला आहेत हे सगळे टायमर्स सिरियल आणि RxTx
हे सगळे जे आहे ते तिथं असल्यामुळे ही एक लाईन काय केली तिथं कनेक्ट केलेली आहे. जेव्हा आपण पिन डायग्राम पाहू तेव्हा याचा पण मिनिंग लक्षात येते. बाय डायरेक्शनल काय तर त्याच्यापासून डेटा घेऊही शकतो आणि त्याला डेटा परत रिटर्न देऊ शकतो, म्हणून हा ॲरो काय आहे बाय डायरेक्शनल आहे. मग हे झाले हे दोन ब्लॉक. याच्यानंतर फक्त राहतोय आपला सीपीयू. सीपीयू म्हणजेच काय मोस्ट इम्पॉर्टंट एएलयू. सीपीयूचाच पार्ट असेल एएलयू आणि एएलयू इन असोसिएशन विथ अॅक्युमुलेटर. एएलयू आणि अॅक्युमुलेटर कनेक्ट करायचे एवढं लक्षात ठेवा. आणि एएलयू आणि अॅक्युमुलेटर आपल्याला एवढं लक्षात ठेवायचं की डायरेक्ट कनेक्ट केले नाहीत. मग या दोघांमध्ये काय काही टेम्पररी रजिस्टर यूज केलेत. मग इथं ब्लॉक एक काढा टेम्पररी रजिस्टर, इथं 1 म्हणा इथं 2 म्हणा नो प्रॉब्लेम, पण नंबर डझंट मॅटर. मग टेम्पररी 1 टेम्पररी 2 द्या. आणि जर तुम्हाला माहीत असेल तर की फॉर एएलयू ऑपरेशन लाईक डिव्हिजन अँड मल्टिप्लिकेशन accumulator is always in association with B register. आता इथं हा थोडासा खाली दाखवलाय, इथं अगदी वरती accumulatorला पॅरलल काढला तरी चालेल. म्हणजे काय बी रजिस्टर हा इम्पॉर्टंट आहे मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजन ऑपरेशन साठी, कारण रिमाइंडर स्टोअर होतो ओके आणि हायर बाईट स्टोअर होतो मल्टिप्लिकेशन मध्ये. तर accumulator आणि बी रजिस्टर हे दोन्ही काय आहेत तुमचे इम्पॉर्टंट आहेत. मग हे दोन रजिस्टर लागतील. आता हे सगळं एएलयू ऑपरेशन परफॉर्म झाल्यानंतर जो काही रिझल्ट जनरेट होईल एएलयू मध्ये, एएलयू इज नथिंग बट अगेन अॅक्युमुलेटर. त्या रिझल्ट वरती कोण डिपेंडेंट असणार आहे, काही फ्लॅग आहेत म्हणजे कॅरी, ऑक्झिलरी कॅरी, झिरो फ्लॅग, पॅरिटी फ्लॅग. ते कुठं स्टोअर आहेत कुठल्या टाईपच्या रजिस्टरमध्ये तर त्याला म्हटलं आपण पीएसडब्ल्यू प्रोग्राम स्टेटस वर्ड. मग तो एक अॅक्युमुलेटर नंतर ड्रॉ करा आणि तो पण काय करा या ब्लॅक लाईनला जोडून द्या. संपलं. आता हे सीपीयूचं काम संपलेलं आहे, बाकी पोर्ट्स आणि मेमरी रिलेटेड संपले. तर राहतंय काय टायमिंग अँड कंट्रोल सिग्नल आणि इन्स्ट्रक्शन रजिस्टर असं म्हटलंय. आपलं तुम्हाला जे नाव आठवते दोन्ही सेक्शन मधलं एक जरी टायमिंग अँड कंट्रोल जरी लक्षात राहील तेवढं जरी मेन्शन केलं तरी चालेल. टायमिंग अँड कंट्रोलला काय असेल सगळ्यात महत्त्वाचं रिसेट लागतो आपल्याला, तर रिसेट काढा. एनेबल ॲक्सेस एक्सटर्नल ॲक्सेस एनेबल करण्यासाठी EA बार आहे ॲक्च्युली हा. त्यानंतर ॲड्रेस लॅच एनेबल आयडेंटिफाईंग दी एक्सटर्नल कनेक्टेड रॉम्स किंवा त्याला आपण चिप्स म्हणतो, तर त्या मेमरी चिप्स असतील CS बार वगैरे आहे त्याला चिप सिलेक्ट लाईन्स या कुठे कनेक्ट केल्या असतात तर ALE ला असतात ॲड्रेस लॅच एनेबल करण्यासाठी. जे कनेक्टेड जे काही मेमरी सेक्शन्स असतील 1 2 मेमरी ब्लॉक ते मेमरी डिकोडिंग मध्ये नंतर शेवटी आहे. तर त्या सेक्शन मध्ये आपल्याला हा सिग्नल उपयोगाचा असतो. आणि प्रोग्राम स्टोरेज करताना किंवा प्रोग्रामिंग करताना PSEN एक आहे internal or external. So these are the timing and control signals associated with the 8051 microcontroller. आता हे सगळं करण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं ऑसिलेटर आहे. मग ऑसिलेटर आहे तो टायमिंग अँड कंट्रोलला द्यायचा, कारण ऑसिलेशनच टायमिंग जनरेट करतो किंवा इव्हेंट जनरेट करतो. ऑसिलेटर ब्लॉक म्हणजेच काय एक फिजिकली क्रिस्टल ऑसिलेटर जो XTL1 XTL2 या लाईनला कनेक्ट करायचा आहे.